Hey guys, good morning. This is Carlos again, from the Venezuela American Leadership Council. We're here to discuss the latest news on Venezuela for the past week and past weekend. I'm going to do the first part in English, second part in Spanish as usual. Let me say it in Spanish. Voy a hacer la primera parte en español, la primera parte en inglés y la segunda parte en español, como usualmente. Así que quédense aquí para que puedan escuchar las dos partes. Voy a empezar. Okay, so last week, I think it was Wednesday or Thursday, about 500 women from the western state of Táchira that borders Colombia decided to approach the border that's protected by the National Guard because it's closed, and they forced their way into Colombia to buy food and medicine for their families. The National Guard had no choice but to let them through because they were starving. So it was either that or severe repression, and thankfully they chose to let them through. From that, the government chose to open the border for last Sunday, yesterday, and as a result, 35,000 Venezuelans crossed the border on Sunday to Colombia to buy food, medicine, and car parts mainly. All this happened while Delcy Rodriguez, the foreign minister of Venezuela, denies that there exists a humanitarian crisis in the country. Why else would 35,000 people cross the border by food to buy supplies in Colombia? Because there's none in Venezuela, of course. Another thing that happened was that last night, there was a protest for food in Los Teques, which is a city that's very close to Caracas, and there was severe repression by the National Guard in that town. They shot plastic pellets at people, and they used widely tear gas to try to diffuse the protest, and several people were injured. One young student leader was almost killed. Thankfully, he wasn't, and he's recovering now. It's painful to see how when the Venezuelans crossed the border to Colombia, when they were coming back, the Colombian National Guard was helping elderly persons and women with kids to cross to carry the supplies over to the Venezuelan side. And while this was happening, the Venezuelan National Guard were attacking violently their own compatriots. So that's very painful to see, and I hope that we can reach a conclusion soon. Another thing that happened last week was Friday in Portuguesa state. It's a state in the central west of the country. Colectivos, the violent groups paid by the government, threw 2 grenades into a police station, one of which exploded and killed 1 police officer and injured 35. Again, senseless violence keeps happening. We need to reach a conclusion soon. And only last weekend, 150 bodies were introduced into the Bellomonte morgue in Caracas only during the weekend. There's been a lot of talk about the murder rate in Venezuela not being as bad as it's been portrayed, but 150 bodies in one city in one weekend sounds like a lot to me. Okay, I'm gonna go with Spanish now. Buenos días. La semana pasada fue una semana bastante triste para Venezuela. Como todos sabemos, la semana pasada hubo 500 mujeres valientes venezolanas que se enfrentaron a la Guardia Nacional en la frontera con Colombia y lograron irrumpir la barrera y cruzar a Cúcuta para comprar alimentos para sus familias. Como consecuencia de esto, el gobierno decidió abrir la frontera el domingo pasado, ayer, y 35,000 venezolanos y venezolanas cruzaron la frontera para comprar comida, medicina y otros ítems importantes para la vida de los venezolanos. Y todo esto mientras Delcy Rodríguez sigue negando internacionalmente la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Por qué otra razón
35.000 venezolanos cruzarían la frontera, si no es porque no se consigue nada en el país. Mientras esto pasaba, en Los Teques hubo una protesta bastante fuerte por alimentos. Y la Guardia Nacional venezolana tuvo represión bravísima contra los protestantes. Dispararon perdigones, usaron gas lacrimógeno a mujeres, a niños, sin importarles nada. Y bueno, hubo un líder joven allá de Los Teques que fue severamente atacado y gracias a Dios no murió, pero bueno, se está ahora recuperando. Mientras los guardias nacionales venezolanos atacaban a su propio pueblo, los guardias nacionales de Colombia en la frontera ayudaban a mujeres mayores y mujeres con niños a cruzar sus insumos por la frontera. ¿Cómo es posible que una Guardia Nacional de otro país defienda más al pueblo venezolano que la propia Guardia Nacional del pueblo venezolano? Es increíble, ¿verdad? Otra cosa, que en Portuguesa el viernes pasado unos colectivos pasaron por una estación policial y lanzaron 2 granadas, una de las cuales explotó y mató a un policía y afectó a 35 otros. Gracias a Dios la segunda granada no explotó, o fuera sido mucho peor el evento. También la semana pasada hubo 150 cuerpos introducidos en la morgue de Bellamonte. Me parece demasiado para ser solo una ciudad. Y bueno, la semana pasada hubo mucha retórica sobre que la tasa de homicidios en Venezuela no es tan mal como está publicada y que ha habido errores en la cuantificación, pero 150 cuerpos en una ciudad en un fin de semana me parece horripilante, la verdad que es algo increíble y bueno, es una tragedia que seguimos viendo en el país. Esperemos que sigamos avanzando para el referéndum, porque hay que acabar con este desastre. Bueno, muchas gracias por escuchar este update. Mañana volveremos otra vez con otro update. Aquí tengo nuestras redes sociales, nuestro website, por favor visítenlos y ayúdenos a seguir expandiendo nuestra voz. Hasta luego.